אוקיי. מה התאריך היום? 18. 18, okay. So today it is May 18 and we are meeting in the frame of learning Yiddish and Yiddish literature online by Zoom. I don't remember what number of meeting, but I guess that it is about meeting number 262, perhaps, 18 of May, 2023. We are in the middle of reading the story of Hannah Blankstein. So I want to ask Vera or Nechama to put it on the screen. בסדר? Vera, Nechama? Okay, I think we had it just a minute ago. Vera has to, no, just a minute. Vera has to come back. Ephraim, are you able to put the story on the screen? Or Vera, can you put the story on the screen? Okay. Share screen? Okay. כן, אז... אוקיי, אדם, כן. רואים את זה? כן. כן. מי נמצא? שלמה, נחמה, ורה? אמי. מי? אמי? זהו? מכובד, מה? ודאי מכובד. אני רוצה להגיד שנחמה כתבה לאביבה, ואביבה ענתה, והיא אמרה מה שהיא אמרה לורה, שאחרי פסח היא הייתה מאוד חולה, והיא עדיין didn't recover, ברגע שהיא תרגיש שיש לה כוח, היא תחזור להשתתף. ואני כתבתי לה, שכולנו מחכים ונשמח מאוד כשהיא תוכל לחזור. אנחנו באיזה עמוד? 44. 44. 44, איזה שורה? חמישית. שורה חמישית מלמעלה, אני מניח. כן. שלמה, אם אתה מוכן, אני מוכן ואנחנו מוכנים לשמוע. כולי מוכנות. Die goldene Heck klingen in die Hand von die Gnomen. הפעמון המוזהב. לא, die goldene Heck. Heck is plural. Singular is hack. What is a hack? פעמונים? לא. hack זה גרזן. טעות die שלי. goldene Heck. אנחנו קראנו, אולי תקרא משפט קודם, כי אני לא זוכר את ההקשר. No. Pamelech geht sie weg, Arum ist der schreckende Schwitte. זה היה המשפט. נחמה תקראי עוד פעם, ואז שלמה יתרגם. Just Arum ihr ein Minute von Nor Pamelach geht sie weg. Arum ihr die der schrockene Svite. שלמה, תרגום. No, Pamelech geht sie weg. לא פמלך, אלא פמלך. פמלך.
לא פמלך, אלא פמלך. פמלך. הסיטואציה היא שהבחורה כנראה מתעוררת מהשינה, היא קמה מתחת לעצים והולכת. כן, תמשיך. ערום ירדר לא, רגע, תמשיך לתרגם. אימי עכשיו אמרה, כנראה שצריך להמשיך לתרגם. נו פמלך גייץ יאבק, אבל לאט לאט היא עוזבת, היא הולכת מהיער, מהמקום איפה שהיא ישנה. ערום איך? לא, ואז מדובר על הדרשרוקן סוויטה. כן, ערום עיר, כן. ערום עיר דר שרקן סוויטה. דרשרוקן סוויטה. תראו. דרשרוקן. מסביב לבחורה. סליחה? מסביב לבחורה, ערום עיר. ערום עיר. מסביב לה, כן. דר שרוקנה סוויטה. שרוקנה זה... לא שרוקנה, דר שרוקנה. דר שרוקנה סוויטה. שרוקנה זה מבוחל. לא שרוקנה, המילה היא אחת, דר שרוקנה. דר שרוקנה. זה לא דר, זה לא זה דר שרוקנה. המבוהלת. כן, אבל ערום עיר, איך תתרגם? מסביבה. זאת אומרת, ברגע שהיא הולכת, יש מסביבה דידר שרוקנה סוויטה. תרגום? דידר שרוקנה. אני לא זוכר מה היה, איך תרגמנו סוויטה? סוויטה זה כל קהל המלוות אותה. המלוות המבוהלות. יפה. תמשיך. סליחה? כן. Let's see. I think this is about the Kinnigan and not the student, the woman. יפה. זאת אומרת, את חושבת שהסוויטה, הקבוצה זה מי? הסאטירים? מה את אומרת? Oh, that, okay. So we have Nor Pamelech Getzia Vek. I think Z is the Kinnigan. Right. the Kinnigan. Okay. Yeah. תודה, כן. Okay. והערום עיר דרשו כנסיתה. ומסביב למלכה, כן, הקומפני המפוחדת. תודה. Die Student Cholm das ist ihr Cholm. Sie dreamelt oder dremelt. כן, ja? sie dreamelt oder dremelt, ich kann sagen beide Sachen, dachte ich mir. Das heißt, als ich habe gehabt, sie dreamelt und sie cholemt und die Königin, המלכה, הולכת ומסביבה כל מה שמתלווה למלכה. Ich will sagen nur ein Sach. Die Übersetzerin Anita Norwich hat gesagt, dass Hannah Blankstein schreibt 1 Minute und mit der Sekunde es beißt sich über, like einander, nicht einander Meise, aber es beißt. Die Szene beißt sich. Ja, aber es ist wie ein bisschen ein Schock, like a shock, wie sie schreibt, nicht ein Schock, aber es kann ein bisschen... Ihr sagt, ein Schock verdilener. Ja, weil es geht nicht wie Schule, wie die Studentin, sie seien in a park, in a Feld,
und das... Und mit Amor seinen Dokenigen und Suite. Ja, und Satiren, ja. This is an imaginative way of describing a dream. Und für eine Übersetzerin, es ist schwer zu wissen. Wegen was man redet. Ja, und wie soll zu schreiben, übersetzt die Paragraph oder die meiste, wie es geht. This is a story which has a nightmare. And in a nightmare, you don't realize where are the limits between dream and reality. Ich habe gewollt fragen etwas, aber öfter das ist zu früh zu fragen. Nein, frag nicht darum. Wenn ich habe noch einmal gelernt, ich habe betracht, I don't know. Öfter das ist sie holen, das ist wie eine Gewalt. Was ist Gewalt? Eine Gewalt, wie eine schreckliche Sache, was you know, can sein, can passieren. I don't know. When I read it, I just had that thought in my head for a second, and I wasn't sure. A moment ago, I called the text a nightmare. Yeah. A nightmare is a kind of description which not every writer does it. You need a very fine tuning in the way you write in order to enter and go out and play on many reality grounds, included the reality of a nightmare. So I would say that Hannah Blankstein is doing a very difficult task while describing inner feelings, dreams, and exterior realities. It's a high level of literary dexterity. מה אתה אומר, שלמה, על זה? אני לא חושב שיש לי איזו דעה ברורה בעניין הזה. בדעה לא ברורה, כן. אני חושב שהפירוש שנתנו לזה מלכתחילה הוא נראה לי נכון. זאת אומרת, היא מתארת באמת איזו סיטואציה לא כל כך אנושית, דמיונית. לא כל כך יומיומית. לא כל כך יומיומית ודמיונית. אימי, מה את אומרת? What do you say, Amy? Let's see. I'm very literal, so. You are very literal? What do you mean that you are very literal? I don't think it's a dream. You don't think it's a dream? No. What do you think it is? I think she's seeing an evil king and a queen and a chief marshal with a scepter with a dead owl head. Yes. And I'm just enjoying it. Okay. Okay. But you cannot argue that this is a thing which happens in the reality, right? Right. Okay. But anything can happen in a story. In the story. ורה, מה את אומרת על כל העסק הזה? לדעתי זה משהו בחלום. ואנחנו יודעים שבחלום
קוראים כל מיני דברים, in a dream anything can happen. לא בחלום. האם דניאל בא היום? לא. לא. לא, אוקיי. טוב, שלמה תמשיך. Die goldene Heck klingen in die Hand לא כתוב hand, יש שם עין, עין ביידיש זה in the hand. Hand von die genommen. כן, תראו. גרזן הזהב, לא כתוב. גרזיני הזהב מצלצלים בידו של... in the hand, בידיים. בידיים של דר גנומן. מה זה הגנומן? אני לא יודע. מי יכול להגיד לשלמה מה זה גנום או גנומן? Oh, gnomes, G-N-O-M-E-S. שרת עליו, שלמה. גנומן. שרת עליו. יצורים ננסיים, דמיוניים. בסדר? קטנים כאלה, קטנים. כן. ננסים, טוב. כן, תמשיך. Die Erde schockelt sich unter dem Wald. האדמה רועדת. לא גמרת לקרוא עד לנקודה, אני חושב. תקרא עד לנקודה. Herrschers Schwert tritt. כן, תראו. Die Erde schockelt sich unter dem Wald. האדמה רועדת מתחת ליער. לא, מכיוון שאתה עצרת לא במקום הנכון. אם אתה קורא עד לנקודה, אז אתה צריך לקרוא dem Wald Herrschers. Der Wald Herrschers. זאת אומרת, האדמה רועדת מתחת לרגלי מלך היער. כן? וטריט. שוורט זה קשה, וטריט אני לא יודע מה זה. מה זה טרוט? זוג משקיימול הזוגד לנצט ובק, בשיר הפרטיזנים יש טרוט, צעד, צעדים. שוורט טריט, אז היער רועד, האדמה רועדת, מתחת לפסיעות הכבדות, שוורט טריט של שר היער. verschwindend. הוא verschwindend היה לנו. מי יכול לעזור מה זה verschwinden? To disappear. נעלם גבוהן. אז השר היער נעלם. verschwind. עוד משפט עד לנקודה. Koim ist das Getleche vor Volk נעלם geworden. Verstummt der Donner, die Fegelach... דונר לא, וו ביידיש זה הוא, der Dunner. Der Dunner, die Fegelach haben wieder anzuläuben, dem Tag und von klaren Himmel schmeichelt die Sonne über der Welt. זון, וו ביידיש זה הוא, אז זה לא זון אלא זון. זון über der Welt. נחמה תקראי את המשפט שוב ואז שלמה יתרגם. Koim. Okay. Koim ist das göttliche Volk Nellen geworden, verstummt der Dunner, die Fegelach haben wieder an zu läuben, dem Tag und von klaren Himmel schmeichelt die Sonne über der Welt. שלמה 2-3 מילים ביידיש, ומההתחלה אני אשאל אותך שאלה. כן. Koim ist das Getleche. גטלכה, לא גטלכה, אלא
גטלכה, מלשון גות. קוין is das גטלכה por Volk. נעלם גבר. נעלם. בקושי גטלך, מה זה גות זה אלוהים. גטלכה por Volk, הזוג האלוהי. זאת אומרת, מלך היער והמלכה. כן. הזוג האלוהי בקושי נעלם גברן. בקושי נעלם. כן, זאת אומרת, מיד אחרי. בקושי, כאן הכוונה היא מיד אחרי שהזוג האלוהי נעלם. מה קרה? פרשטומט דר דונר. תרגום? פרשטומט, היה לנו גם כן. מה זה שטום? שטומט זה בלי קול, אני חושב. אילם, נכון. פרשטום דר דונר, ברגע שהזוג האלוהי נעלם, זאת אומרת, מלך היער והמלכה נעלמו, פרשטומט דר דונר, אז הרעם השתתק. השתתק, הלאה. Die Fegelach haben wieder anzuläuben, dem Tag. הציפורים התחילו שוב לאהוב את היום. לויבני, לא ליבני. לויבן זה to praise, לשבח. התחילו שוב לשבח את היום. זאת אומרת, מתחילים לשיר, כן. Und von klaren Heichel schmeichelt die Sonne über der Welt. לא, אבל תקרא עוד פעם ביידיש, כי היה מילה לא נכונה. Und von klaren. כתוב קלורן או קלורה? קלורן, קוף למד א' ריש נון עם קמץ באלף. כן, ופון קלורן. הימל ומהשמיים הבהירים, כן. שמייכלת דיזון, השמש מחייכת. לא שמייכלת, אתה לא מוורשה, שמייכלת דיזון, מחייכת השמש. איבר דר ולט, השמש מחייכת מעל העולם. תודה. נחמה, המשפט הבא. Ich will fragen etwas. כן. Die Natur verstummt der Dünner, die Vogelach haben wieder zu singen und so weiter. Als was hat passiert? Was beemes hat passiert? Hanna Blankstein sagt, as in the moment when the Farzenisch, the nightmare, wenn der Melech Hayar und die Malke Vernelem, Holchin, Nelamim, when the nightmare goes away, the nature can be heard again as it is normal with the עם הציפורים וכולי. אבל בוס באמס, אני באמצע ההסבר. אוקיי. A moment. מה שחנה בלנקשטיין כנראה רוצה להגיד, was חנה בלנקשטיין will sagen, is that der Cholem is awake and you are back in the reality world and you can hear again את הציפורים. Aber was ist gewinn gefährlich oder Gewalt? Was ist gewinn? Was ist gewinn der schreckliche mir hat gesagt, als Hannah Blankstein beschreibt a nightmare, חלום לא מהמציאות. זה מה שהיה, זה מה שהיא מתארת. Aber es meint etwas da ist a Freudian
Weg zu verstehen, כדי zu verstehen, was es meint, נחמה, darf mir lernen weiter. Okay. Ein Moment, aber a viele Eider mir lernen weiter, darf mir gedenken, als der Waldmelech wird beschrieben früher wie der Professor. נכון? Das heißt, the Freudian aspect is that the pressure which the student had because of her examen is now letting her to feel better. ואם נמשיך לקרוא, אולי נבין עוד קצת. There is no doubt that this nightmare, this dream, is connected with the examination on mathematics from before. Because the professor of mathematics appears in the nightmare as the king of the forest, which touches with his bird the sleeping lady. Okay, danke. Sie springt darauf von zwei und geht sicher los in den Wald rein. תרגום, נחמה. Okay, she jumps up. Oh no, she jumps down. She jumps down from the branch, yeah. אתם זוכרים, do you remember that she was laying on a branch and sleeping? Okay. Und geht sicher los in Wald rein. And I don't know, went towards the forest. Into the forest? Right. So now she's not dreaming, she's not having a nightmare. Now she is awake and goes deeper into the forest. תמשיכי לקרוא ביידיש. רק רגע. אני חושב שהביטוי geht sich los, זה אחד הדברים היפים ביידיש. אין את זה בשום שפה שאני מכיר. נכון. sich geben los. איך היית מתרגם, שלמה? אני הייתי מתרגם את זה פשוט, את המשמעות, היא נכנסת ליער. לא, יש משמעות יותר מדויקת. sich gibt sich los, היא כמעט רצה לתוך היער. sich geben los, זאת אומרת, עם אימפטוס, עם כוח, נכנסת יותר פנימה. אני לא רואה את הפתוח, כי אני מכיר את הביטוי הזה, למשל, רוטגלוסצה חבוט. זאת אומרת... לא, אבל רגע. לא, הדוגמה שלך היא לא שוות ערך. זיכלוס נבורד זה לא זיכגבנה לוס. הביטוי האידיומטי, זיכגבנה לוס, לתת לעצמך to erupt into the forest. אתה רוצה להשוות אבנים עם תפוחים. זיכלוס נבורד זה לא הביטוי, זיכגבנה לוס. הביטוי כאן הוא זיכגבנה לוס. To let yourself go into. זה התרגום המדויק. נכון. אוקיי. After das is via Zoe to submit oneself? Not to submit, to erupt. To erupt. Suddenly with an impetus. זיכגבנה לוס, אתן לכם דוגמה. Ich bin gekommen von Europa, kein Lud mit einem Aeroplan. Wenn ich bin herab von Aeroplan, habe ich gesehen, meine Eltern warten auf mir.
Hobir zirgegemna los zuzei. I erupted running towards my parents. So there is a moment of impetus, a moment of energy which is used to get nearer my parents as soon as I can. Zirgebna los. Could you say like broke into a run or something like that? Right. To broke into, to run into. Los in Yiddish is to let yourself do something. Without a constraint, without anything holding you back, right? Just Zoktos Yiddish? Without a constraint. Without a constraint. But with the will to go nearer your parents, in my example. To erupt in order to go faster to your parents, if it's zirgemna los to the tatemam. Or ich bin gegangen in Gas und ich hab gesehen a Geschäft von Marozhine. הלכתי ברחוב וראיתי חנות של גלידה. hab ich zirgegemna los zu kaufen Marozhine. So I erupted, ran in order to buy glida because I love glida. hab zirgegemna los. Instead of stepping slowly, I ran into the place where they sent glida. Kinder tun das. Nachon. Kinder, yeah. Zirgemen alos, to erupt, to do something more hastily. איך זה מסתדר עם משפט כמו hat gegeben los und סליחה, גבין los, סליחה, אני אשאל את השאלה יותר מאוחר, איבדתי את מילה. אוקיי. אין דבר כזה ביידיש, hat gegeben los, hat sich gegeben los. He gave himself the liberty to do something faster. הזיך הזה, himself, זה מה שחשוב. עם הלוס. When I say Yiddish to my parent, לוז מרגן עלי, תיתן לי ללכת לבד, אל תחזיק אותי ביד, לוז מיר עלי, let me alone, let me to do alone something. Don't אל תעצור אותי. לוזן זה to give you freedom to do something. It's like in English we say, let me run, let me go alone. כשאתה אומר הות גלוסצח? לא, זה לא הות גלוסצח, הות זיך גלוסט. הות זיך גלוסט פייס. הות זיך גלוסט פייס. זה לא אומר שהוא רץ לגדל פאות. לא, לא. זה משמעות אחרת. זיך לוזן פייס, זאת אומרת, לא לחתוך את הפאות, אלא לתת לפאות לגדול. זהו. לא זה במובן של
not to cut the payas. לעזוב To let אותם them לעשות מה שהן grow. רוצות. מה? אני אומר, לעזוב אותם לעשות מה שהן רוצות. בדיוק. לעזוב אותם לגדול. כן? לא להגביל אותם. הלוזן פה זה לא להגביל. נחמה, המשפט הבא. Okay. A klare Teich winkt ihr zu von Weiten. תרגום. A clear river, Yes. a klare Teich winkt ihr, motions to her, or winks at, not really winks, but motions to her from the distance. מה זה motions? אני לא יודע, אבל Motion, winken, like, it's like... attracts her. Attracts, yeah. Okay. But you can't say wink, like wink mit die Eglach, can you? Wink. נכון. בעברית אומרים קורץ לה. קורץ לה, מדאגלך. מדווסר. כן? אוקיי. Okay, winkt ihr zu von Weiten. הפועל הוא צווינקן. צווינקן Okay. means gives her a hint. Come to me. I am here. Okay. Von weitness. Because the river is far away, she only sees that it exists very far and attracts her. Okay. Zehitz warf sie sich rein in den killen Strom. תרגום. I forgot what, Strom. I forgot what that word is. Okay. Strom זה זרם בעברית. כן. Was meint das? Oh, stream? Okay. Right, stream. כן. צהיץ, זאת המילה הקשה. Okay. See, How she's should we translate צהיץ? all משולהבת. heated up or all, מה את אומרת נחמה? all heated up or all sweaty or all hot? Sweaty. All hot, which means very eager to do something. Heats, the heat. Zehitzt. Oh, I thought she's hot because of the sun. No, she's hot because she wishes to go somewhere, to do something. Zehitzt in Yiddish means to be motivated to do something. And because of that, Yiddish uses the word hitz, which is heat. When you want very much to do something, the heat in your body rises. Okay? Like eager? Eager? Eager, right. Okay. Eager, can? Okay, so eagerly maybe, Zehitz? Yes. Warf sie sich herein in den killen Strom. She throws herself, or right. in the cool stream. Okay. Of the river. Herausgesprungen, abgewischt sich mit dem goldenen Samt auf einen Affen, not auf einen Affenbreg, geflochten a Kranz und ausgeputzt sich mit blasse Lilies. עד פה. מה שאני רוצה להגיד, לפני שאת מתרגמת, the style of Hannah Blankstein in her story in Yiddish is a continuous passage from one scene to another, from one act to another, a continuous kaleidoscopic
way of describing what is happening. Now try to translate. She threw herself into the cold stream, and immediately after that, what does Blankstein say? Rausgesprungen, so she jumped out. So after she threw herself, now she goes out from the stream, okay? Abgewischt sich mit dem goldenen Samt auf den Breg. She wipes herself with the golden sand. Yes. On the shore. On the shore, okay. Geflochten a Kranz und ausgeputzt sich mit blasse Lilies. You go. She weaved or she braided a Kranz. Is that like a wreath of flowers? Right. Und ausgeputzt sich and I don't know, beautified herself or something. Right. Mit blasse Lilies with pale lilies. Lilies. Hala. As I would say, one moment. I would say what you translated now suits Walt Disney's film fantasy. It's like describing a film where each scene goes one after the other, changing in a kaleidoscopic way what Blankstein is describing. Okay. Okay. Es hört sich a zarter Nigendel. Okay. A gentle melody, maybe? A gentle melody. Can be heard or something. Can be heard. Very good. מה זה צ'רטר? מה זה מה? צ'רטר, לא צ'רטר. צ'רט. Very tender. A tender melody. צ'רט. כן. תמשיכי נחמה. Der kleiner verbenkter Pastachel spielt auf sein Pfeifel. Okay. Okay, so Der kleine what? Verbenkter Pastachel. Pastachel. איזה אותיות בהסטקל? A shepherd, das meint a shepherd. Pastachel. Ah, pastachel, P. Okay. Okay, so der kleiner verbenkter Pastachel, the little, the right. Little, I don't know, longed for shepherd, but is the shepherd longing for something? Is the shepherd longing? One moment, it katuv in Yiddish it's written verbenkter. Yeah, right? Yeah. Yes, the little shepherd, the little longing shepherd. Yeah? Oh, it's an adjective. Okay. The little longing shepherd spielt auf sein Pfeifel, is playing his flute, maybe, right? His flute, right. His little flute. Sie läuft zu, geht immer schnell, geht immer schnell in Sternen und behält sich zwischen die Kustes. Kustes. Okay. Okay. Yirgum. She runs to or towards. Right. Geht immer schnell in Sternen. I don't know what is the word schnell? Schnell. Who can help Nechama? I guess you don't know what is schnell. Well, I looked it up. In English, it's Fillit.
Say the word in English. Philip or Philippe or Philip. What does it mean? A quick blow with a finger, like you just. Now, from where comes such a word? I will tell you. In the legendary stories in Yiddish, maybe also in Hebrew, about how children are born. The legendary description of the birth of a child in Hebrew and in Yiddish. I guess that Yiddish took it from Hebrew. When there is a description, I don't know now what is the first source for that, but when there is a description how children are born, there is a legendary belief that before a child is born, the child, before he was born, was a neshama. Soul. A what? Soul. לא קלטתי את המילה. Soul. S-O-U-L. Yes. What is soul in the other world who knew a lot about reality in heaven. But when this soul had to came into our world, Malach, an angel, gives him a schnell in the nose. Under the nose. איך? Under the nose. Under the nose. המלאך נותן לו סניטה בעברית. Under the nose, and then this soul forgets everything she knows before she is born. In Yiddish, they call it Ashnel. So we see that Hannah Blankstein, in her story, is using a lot of legendary sources. And I would say even that the whole story is based on Jewish legends. And even though it is written in Yiddish, the source of these legends are Hebrew literature and universal literature about the satires. What Hannah Blankstein is doing in these stories is a composition of many literary, legendary material, which makes Hannah Blankstein a storyteller with a very deep and vast knowledge about legends, universal, Hebrew, and Yiddish legends. It makes her many stages above
other Yiddish writers. Amy, מה היית אומרת על זה? What can you say about what we are speaking about? Do you know many writers who are able to do what Hannah Blankstein does? Amy. I can't think off the top of my head. Okay. Okay. I want to add that I want to add to this legend that people, according to the legend, people that don't have a sign of the Schnell under their nose are usually geniuses because they remember the Bible that they learned in the mother womb. Kid, you are referring now to some sources. Do you know which are they in Hebrew? No, I don't remember. Okay, well, from where do you take what you are saying, which is correct? Why? I don't have the footnote to each part of the knowledge of my, to know what is the source. I remember, and this is enough for me. Okay, now I will ask you again a little questions about what you are saying. Can you guess where and when did you hear about such a legend, which I guess it was from Hebrew sources? Okay. Yes, I'm sure that it was in the Hebrew sources. Actually, I don't know if there are other sources for this legend, because it is based about an angel and about a baby that forgot his knowledge after he has learned all the Bible in the womb of his mother. It seems to me that this is a real Jewish legend, but I'm not sure. Yes, I guess also the same. And I would say that from such a legend and the use Hannah Blankstein is doing with that, we learn that she knew not only Yiddish, but she had a wider range of knowledge about Jewish legends. Maybe. And maybe Nechama heard or knows from the English translation of the story. Did you have any hint in the other course about that? Well, I read it in English, but I don't have the English in front of me now. I'd have to see how it was translated. But if you give me a minute, okay, just a minute. I give you a minute, and I say that in this place which we are reading, it appears that it is needed to dwell a little bit more into the knowledge of Hannah Blankstein about Judaism in order to understand how deeply she was rooted in Jewish culture.
And I want to say that even I know about the legend of the Schnell under the nose by an angel, because in the teachings of Professor Dov Saddam, many times, some legendary descriptions of that kind came out. So when we read Yiddish literature, such instances came up. This is not a rare description. Okay. I found the English translation for the sentence. Okay, so the English is a sweet melody is heard. The little lonesome shepherd is playing on his fife. I guess fife is also used in English, F-I-F-E. Right. She runs over, taps him on the forehead. She translates Schnell, taps him on the forehead, and hides among, yeah. And in Yiddish, how it's written? Just a minute. I have to find it. Okay. Gitte mal schnell in Sterben. Yeah, so gitte mal schnell in Sterben. It's written in Yiddish. So we see here a different way of speaking about the Schnell. The angel does not what we know from the Hebrew Jewish legend, but Blankstein uses the word Schnell. So maybe that Hannah Blankstein uses her freedom as a writer, and I don't know if there is another version in Hebrew about the Schnell, as Shlomo says, under the nose or on the forehead. No, what I wonder that she is using the word Schnell. Now, right. The word Schnell has no translation in Hebrew. Right. This sort of I don't know how to describe it, it doesn't appear in Hebrew. And she's using it, assuming that everybody that read this story can understand what Schnell means. And this is, I think it's a sort of miracle. No, it's not a miracle, but she assumes that any Yiddish speaker, and she is right, should know what the Schnell is, because in the Yiddish culture, it's a known word with its connections with Jewish legends. Okay. Nechama, tamshich. Okay. We have time. So we have, until when do we read today? Until the Schnell. No. Until 7 or 7:30? יום חמישי. 7:30. 7:30. אוקיי. תמשיכי, נחמה. Okay. Ober der Pastichel gefindt sie. But the shepherd finds her or something? Finds her? איך זה ביידיש, aber der Pastichel is? No, der Pastichel gefindt sich.
Gefindt sie, yeah. Gefindt sie. But the shepherd finds her. קראת עד לנקודה, you read until... Ken. Okay. Ken, yeah. The next sentence. Sie sitzen auf a gefallenem Stamm. Ken. So they're sitting on a fallen I don't know, the part of the tree that fell. Yes, a part of a tree that fell. I know Stamm from when I ask somebody, von wannen stammst du? Right. Right? Stamm, this is the main part, the trunk of the Tree. It's okay. 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 Von wannen stammst du means from where are you coming from? What is Like, the trunk from which you as a branch come? Okay. Amy, את רוצה אולי לקרוא בבקשה? Sie nascht von a grünem Blatt, dem schmeckedicken Honig, was hat für ihr rausgegangen wird von Cholel, von a Demb. Okay. Okay, I got the word nasht. That was a big one in the other story. Okay, sie nascht von a grünem Blatt. Okay, so she enjoys, tastes. Right. She enjoys. She tastes enjoying, yes. This is the origin of the word nasher? Right. Nasher Okay. is a person who loves to eat chocolate and right. And sweet things. Yeah, sweet things. From a green leaf, the tasty honey. Right. Was hot for it that he stole from the hollow or cavity from in Yiddish was hot for Irma. Rausgegangen wird. Rausgegangen. That is stole for her. Stole. Yeah. Von Cholel, von a Demb. So from the hollow of an oak. Right. Right. As you them say it's alone or alone. Okay. Oak. עכשיו, if you realize, one moment, if you realize what we are reading now during a couple of days is a very fantastic description. This is not a story based on real happenings. The part we are reading the last couple of times, this is I would say, an imaginative story, which again, I don't know many Yiddish writers of that time who were able to do what Hannah Blankstein is doing. It's a very singular, interesting way of writing. תמשיך. Ich habe noch eine Frage, sorry, Amy. The in der Satz, wer ist was hat für ihr herausgegangen wird von Der Pastor. Oh, the pasta. Right. Okay. They are both sitting, both are sitting on a fallen tree, and he is the pastor. Not nicht der Blatt? No. How do we know? Maybe Amy can help us. How do we know that who stole
is the pastech and not the leaf. Amy, can you explain from the construction of the sentence why air is the pastech? Okay. Well, does this have to do with clauses or something? Right. I'm not sure how to explain. So Right. I guess you can say that you can just stop the sentence at the comma and it would make sense. So, sie nascht von a grünem Blatt dem Nascht von a grünem Blatt. Nechama, nascht, he is... sie nascht. Sie nascht. Sie nascht. She is eating von a grünem Blatt from a leaf. So how can you... Aber der Blatt is rausgegangen wird, ja? No. Wer ist rausgegangen? No? Okay. The thing she is eating is rausgegangen. And who is the ganav? Who is the thief? Not she, because she is profiting from eating it. The blood is the place from where the thief. If you read the whole sentence, you will see that the subject is the pastor. Aber in die zwei Schures zurück ist der Mechaberte hat geschrieben der Pastachol. No. Basun der Pastachol. Sie hat nicht geschrieben zwei Schures, es ist geschrieben der Pastachol. Seid ihr so gut und lehen über die zwei Schures bis dem Ort, wo wir sein. Okay. Mit dem Pastachol, ja? Nein, von dem Pastachol, כן. את שתי השורות תקראי, כן. Okay. Der kleine Verbeek der Pastachol spielt auf sein Pfeifel. Okay, sie läuft zu, זה זיצנה פשטם, מהמקום הזה. Aber der Pastachol gefindt sie. Okay. Okay, they sitzen So, auf as you they. see, one moment, Okay. until this moment you read now, the subject is the pastachol and what he is doing. Tamshichi. Yeah, it's the they. They sitzen auf a gefallenem Stamm. They, this is the lady and the pastachol. Okay. Sie nascht von a grünem Blatt, dem schmeckedicken Honig. Hala. Okay. Was hat air. Two Okay. Persons are two individuals are sitting on a tree. She and the pastachol. Okay. Zehu. He, not she. Okay, so I'm looking at Anita Norwich's translation of English. So because she doesn't say he, there's no he. So maybe the translation is faulty. What is the translation saying? Okay, Nashin, she says she refreshes herself with the redolent honey of a green leaf that has stolen out of the hollow of an oak tree. This is a bad translation. Oh, really? Because it should be said that he stole. Oh, he stole for her? Right. Oh, exactly. Maybe the so word the he is translation is missing. faulty. Maybe it was the print. Hey, moment. Nechama, ma את אומרת? Kann sein der Honig? Oder name? Okay.
it cannot be. Why it cannot be? Someone wants to help Nechama to understand why it cannot be the Honik? Honik is not air. Why? Exactly. Air, this is a masculine, apastechel is masculine. Honik is S. S. Okay. Because it's not masculine or feminine. Okay. The translation is not good. Who made the translation? Anita Norwich. Norwich. So you can ask her without. Oy, I'm not gonna. Very, very gently, if it's not suited more to say he. But if you don't feel comfortable, don't ask. I think Okay. it's possible that just that word he was omitted in error in printing. But they read the same text that we are reading. No, I mean the he in the translation. When the English was printed, maybe the he was dropped by error. No, error. No. That can be everything. So here we have two possibilities. Either the translation is not exact, or the publisher, and not Anita Norich, did a false printing. And Anita Norich didn't collate, didn't check, because she was believing that the publisher would do what she wrote. What we have to do, but I don't think we should do that, to look at the manuscript of Anita Norich she delivered to the publisher. But I would say more than that. We have no time, and it's not our business to compare the whole English translation with our translation. But as it happens always there are a possibility of some discrepancy, because to translate and to print and to publish has its perils and its dangers. The only thing I would say is that if there are more faults, then it should be checked, the whole thing. But we have no time and possibility to make now a collation of the two translations. May I ask one question? I'm sorry. Yes. Oh, Amy? So yes, Nechama, I was just wondering if you're looking at the English translation that was in Lilith or in the new printed book? No, I was looking at the Lilith in that magazine online. Right. Which should be the same as in the book, right? It should be exactly the same. Or otherwise that they made some mistake while going to the journal. I don't know. Zizer Zicher mit sich allein, Anita Norwich. Yeah. Und ich hoffe, sie hat a poor mention gegeben, als sie sollen gucken auf die Yiddish und auf die English. Oh, no, Nechama. Wenn wir reden wegen ein paar Menschen, das heißt, wir haben Anita Norich und ein paar Menschen, זה כבר מקום לשגיאות. Eine gute Übersetzung wird gemacht von dem Übersetzer. Ob mir gibt es noch Menschen to check it,
this is זה פתח לשגיאות נוספות. Anna Blankstein's story is enough sophisticated and complicated to rely on many people. Only one person has to check every steps until the final publication. The more people you put into the whole story, the more faults that will be. But what is important for me is that Nechama felt that there is a discrepancy. And this is interesting and important. Okay. נחמה, המשפט הבא. סליחה, אימי, המשפט הבא. Okay. Der alte schwarze Bock ruft zu neu die weiße Schöpselach. The old black buck calls together the white, is it sheep or little lambs? Yes, little lambs maybe it's little better. Lamb. And here we are speaking about the shepherd, so this is the scene we are at now. Good. Weiß schon, als kein läuft der Jünger Pastor noch ein Mädel, muss schon der alte Bock, zuhitten die Schöpsen. Okay. Let's see. He weiß schon, he knows by now, maybe. I would say. Not by now, okay, by now or already. He already knows. He already knows. Here we have a little bit of humor by Blankstein. Right. He already knows that as soon as the young shepherd runs after a young woman, right? He already must, the old buck, keep guard, watch over the sheep. Okay. Hala, weiter. Plötzlich fliehen vorbei zwei weiße Tauben. Okay. Suddenly, two white doves fly past. As we said, the description is kaleidoscopic. Every second is happening something. Again. Sie blosen in schmale silberne Trommeten. Der Königins Schleichen rufen zu neu ihre Nymphes. Okay, let's see. They blow into narrow silver trumpets. Right. The queen's messengers call together her nymphs, I guess. Messengers in Yiddish, how? Schleichen. Schleichen. איזה אותיות? שין למד? שין למד וו חס יוד מם. שלוחים. השלוחים של המלכה. שלוחים. כן. Okay. Let's see. Sie, der Mondzich, sie ist doch euch in der Königlicher Svita. Oh, let's see der Mondzich. She remembers. Who is she? Well, that's the question. Is it the girl? The woman? I don't know. Okay, oh. She remembers. He remembers. She is doch is confusing to me. She is yet or after all. Say it in Yiddish before. Sie ist doch euch
in der Königlicher Svita. Sie ist das euch. She is awake. Doch, sie ist doch euch in euch. Yeah. Euch awake. So I guess that we are speaking about the girl. Okay? I don't think it's awake. So doch is Dalit Aleph. No, euch. Oh, euch not is euch. awake. Okay? Anyway, she's awake. I think it's euch also. Aleph Vav Yud Chaf. Not Fei, euch? Lo, Chaf. Okay, she's doch euch. She remembers that also she is in the companion of the queen. Okay? Of the queen. Läuft sie hin, wo die silberne Trommeten rufen. Läuft sie hin. So she runs to there. Because she is part of the companionship, she runs over there where the silver trumpets call. Right. After Blumiger Lonke is showing. After was? Blumiger Lonke on the flowery meadow. Right. Is schon versammelt der ganze Häuf. Already gathered the whole court. Right. Good translation. Inmitten steht heucher bräuner Esel. So inmitten steht like, inmitten steht in the middle. Heucher. Oh, I got it. Inmitten steht, in the middle stands a tall brown, what can I say? Donkey? Donkey, that's true. Okay. Sein Fell glanzt wie Kupfer auf der Sonne. Wow. His hide or pelt shines or gleams like copper in the sun. Right. Die Königin hebt sich auf von Thron. The queen rises up from her throne. Good. Die weiße Schwanen bei ihrer Fies, the white swans by her feet, right. spreiten euch ihre Flügeln, spread out their wings. Wings, yeah. Und fliehen ihr noch and fly after her. Zwei Nymphes trugen zu a Rosenkranz. Two nymphs like bring approach. Zutragen. Approach a rose. Rosenkranz? Rosenkranz, קרנץ זה אוסף פרחים של ורדים. זאת אומרת, בוקה של ורדים. מגישים למלכה. שלמה, הבנת? כן, כן. אוקיי. אמשיך? כן. אוקיי. Die Königin Die Königin legt ihm auf den Eselsstern. The queen lays it down on the donkey's forehead or brow. Right, donkey's forehead. Dreht sich herum. He turns himself around. Gitta guck auf ihr mit großen braunen Augen. Like a person. You say like gives a look, Gitta guck, gives a look, or takes a look, or gives a look, takes a look.
at her with great brown eyes, large brown eyes. Yeah. Zieht euch dem Kopf und lasst euch a langen, meuredicken Geschrei. Geschrei. Oh, yeah. Let's see. Zieht euch stretches. Right. Stretches out. Right. His head and lets out a long, dreadful Geschrei, which is like a yell, something like that, a yell or scream. Yeah. Okay. Die Königin is entzückt. The queen is charmed, enraptured, delighted. She likes it. Yeah. Yeah. Very much. Horcht wie majestätisch. Majestätisch. Let me write that down. Majestic. Majestic. Wie feierlich. Es klingt sein süße Stimme. It's full of humor. Yeah. Listen how majestic, how fiery sounds his sweet voice sounds. How in Yiddish a sweet voice? Süße Stimme. Okay. Okay. Yeah. Okay. Die saphirene Augen leuchten, die zarte Hand mit die Krellennägel zieht sich aus. Okay. Her sapphire eyes shine. Yeah. And let's see, her gentle hand with the Krellennägel, is that like a ring of a nail? A nail is a nägel? Like coral nails, something like that? Yeah. Zieht sich aus. Stretches out. Yes. What is Krellen? Krellen? Krellen, what women use, right? What my mother should say, pacherkes. These are איך תסבירו, אימי או נחמה קרלן, מה שאתה שם בקולר, כן? בקישור. Beads, like a necklace with beads. Right. Oh. אין לזה מילה עברית? יש העיגולים או קישוטים שאתה שם על חוט בשביל לשים על הצוואר. מחרוזת? כן, היחידות של המחרוזת. הקרל זה הדברים של המחרוזת ששמים על החוט. ומה זה? נגל זה ציפורניים. נכון. אז זה היה במילים הקודמות. זה לא קשור למחרוזת. לא, כתוב די קרל נגל ציציך אויס. די קרל נגל ציצי אויס? לא בדיוק. אז איך בדיוק? Okay. Die saphirene Augen leuchten, die zarte Hand mit die Krellennägel zieht sich aus. So it's the hand with the Krellennägel, which means, as far as I understand, that הציפורניים הם כמו אותם קישוטים על מחרוזת. כן? קרלנגל זה הציפורניים שהם כמו החרוזים במחרוזת. האם אתם מסכימים לתרגום שלי? יש לנו ברירה? יש לך ברירה. תמיד יש ברירה אם מישהו
מבין אחרת. Wenn a Freund macht die Nägel mit der Collier, das ist Also wie Krell. wie sie trägt a Hals necklace mit die כן, אומרת נחמה, wie כאשר אישה צובעת את הציפורניים, שהן בדרך כלל ארוכות, אז זה כמו מחוזת על הצוואר. לא אתה ולא אני מבינים דברים כאלה, אבל נחמה מבינה. אני הוצאתי אותך שיעור מההבנה. אני מוותר. Ich habe lieb Zierung, aber zu machen die Nägel, das habe ich fein. Aber zu tragen Zierung, das ist für mir, ich habe lieb. אז אפילו טובה מיינפוי שמה צבע בציפורניים של הרגליים. זאת אומרת, מי אני שאני אבין נשים מה הן אוהבות. אנחנו צריכים לסיים. אוקיי. רגע, באמת? וואו. טוב, אז we were flabbergasted by Blankstein's imagination, and we'll meet Monday. Okay, I'm gonna stop the recording. Yes, okay. you stop the recording. Okay.